خب سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. امروز میخوایم در مورد زمان صحبت کنیم و مقاطع زمان که براتون توضیح میدیم دونه به دونه. خب بریم شروع کنیم. Hello everyone, welcome to this time expressions video. In this video we are going to talk about how to express the time of day. همونطور که ایشون میگه ما میخوایم در مورد اصطلاحات زمان صحبت بکنیم و تو اون قسمت از زمانی که هستیم چجوری و از چه اصطلاحی باید استفاده کنیم و جمله رو بگیم. Okay, it's very simple and you would talk about the time of day to express your routine, what you do in the different times of day. خیلی ساده است و شما میتونید اونها رو به صورت خیلی روتین تو زندگی روزمره‌تون بگید که در کدوم مقطع از زمان هستید یا یه کاری رو دارید انجام میدید یا انجام دادید. Let's take a look at the board. I have a question. خب بریم به تخته نگاه بکنیم. میگه که اول از همه یک سوالی رو مطرح میکنه. میگه ما اون سوال رو اول ببینیم. When do you? When do you یعنی چه وقت شما، کی شما. حالا میتونه بعدش هر جمله دیگه بیاد. And let's make a question. When do you wake up? When do you wake up یعنی کی بیدار میشی. When do you wake up کی بیدار میشی. صبح ساعت چند از خواب پا میشی. Okay. When do you wake up? And you want to express the time of day. Very easy. In the morning. خیلی راحت. جوابش میگید in the morning. When do you get up کی بیدار میشی. In the morning. When do you wake up? In the morning. Make sure you have the. Don't say in morning. In the morning. باید حواستون باشه که از حرف تعریف the استفاده بکنید. in the. حالا ما the میگیم ولی تو انگلیسی بهتره که the بگیم. th the. In the morning. In the morning. In morning غلطه. When do you wake up? In the morning. When do you take a shower? In the morning. When do you take a shower? When do you take a shower یعنی کی دوش میگیری. When do you take a shower دوباره تو جواب میتونی بگی in the morning. In the morning. When do you go to work? In the morning. کی میری سر کار. When do you go to work? When do you go to work کی میری سر کار. In the morning. When do you go to work? In the morning. Okay. Let's look at the next one. In the afternoon. خب بعدی هستش in the afternoon. Afternoon یعنی بعد از ظهر. In the afternoon. When do you take a nap? Okay. When do you take a nap? When do you take a nap? Take a nap یعنی چرت زدن. Take a nap. When do you take a nap? You take a quick sleep. When do you take a nap? خب همونطور که ایشون میگه quick sleep یعنی یک خواب سریع. منظور خواب خیلی کوتاه. In the afternoon. خب تو جواب میگیم in the afternoon. When do you take a nap? In the afternoon. Okay, I like to take a nap. In the afternoon. When do you go home? When do you go home? When do you go home? کی میای خونه؟ After work. When do you یا go کی میری home? خونه؟ In the evening. When do you eat dinner? In the evening. When do you eat dinner? کی شام میخوری؟ پس when do you go home کی میری خونه؟ In the evening یعنی شب میرم خونه. When do you eat dinner شام کی میخوری؟ In the evening شب شام میخورم. When do you watch TV? When do you watch TV کی تلویزیون تماشا میکنی؟ When do you watch TV? In the evening. In the evening شب نگاه. Okay, so these are very easy ways to express the different times of day. خب میگه یک روش خیلی ساده‌ای به خاطر که اصطلاحات زمانی رو تو موقعیت‌های خودش بتونیم استفاده بکنیم. Make sure you have in the. All right, let's look at the next ones. حالا بذاریم به قسمت دیگه نگاه بکنیم. They're using at, okay? چه موقع ما از at استفاده میکنیم؟ So this first one is using at night. In the evening, at night. Very similar. ما یه دونه in the evening داریم، یه دونه at night داریم. هر دو میشه در شب. اما خیلی شبیه همه این دوتا. اما چه تفاوت این دوتا با هم دیگه داره؟ توضیح میده برامون. But in the evening is usually talking about early evening.
میگه in the evening معمولا در مورد ابتدای شبه. معمولا در مورد ابتدای شبه. Okay. Around 6 p.m. to 10 p.m. تقریبا بین 6 عصر تا مثلا 10 شب. این هلوهوش رو تقریبا بهش میگیم evening. Okay, that's the evening time, relaxing time. At night is probably after 10 p.m. At night تقریبا میشه گفت معمولا بعد از 10 شب at night استفاده میکنیم. You know, you're going into 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m. مثلا شما 1 am و 2 am و اینا هم جزو همون نایت حساب میشه. دوباره درسته که اگه بخوای حساب کنی 1 صبح 2 صبح، ولی دوباره اون at night حساب میشه. یعنی 10 شب به بعد تا 1 و 2 شب تقریبا 10 میشه گفت at night شب در نظر گرفته میشه. Very late time. Okay, that's usually when we say at night. که اینجور موقع ما از at استفاده میکنیم. at night. So when do you, well, if I said, when do you go home from work? When do you go home from work؟ یعنی از سر کار کی برمیگردی خونه؟ And you said in the evening. Okay, I know it's early. وقتی میگه in the evening یعنی خب میدونیم که زود میای دیگه. یعنی هم اوایل شب میای، میدونیم که یعنی زود میای. But if you said, if I asked, when do you go home from work? And you said at night. ولی وقتی شما میگیم میپرسه که when do you go home from work، شما میگید at night یعنی میگید که شب میام، یعنی دیر وقت میام. I would think, oh, very late, maybe after 10 p.m. All right. ممکنه که منظور شما بعد از 10 شب باشه، یعنی دیر وقت باشه. You have to be very careful walking on the street at night. حالا میگه که موقعی که شما دارید میرید قدم میزنید اون موقع شب باید خیلی مراقب باشید. All right, the next two are very exact times. دو تایی بعدی که at noon و at midnight زمان استفاده میشه که شما دقیقاً میخواین رأس ساعت رو، رأس اون ساعت روز رو بگید. Okay, at noon, at midnight. Noon is only 12 p.m. پس نون یعنی 12 ظهر. 12 p.m. پس موقعی که ما دقیقاً میخوایم بگیم که 12 ظهر یعنی 12 p.m. از نون استفاده میکنیم. That is noon. So, when do you have lunch? When do you have lunch؟ کی نهار میخوری؟ You can say at noon. شما میتونی بگی at noon یعنی درست سر ساعت 12. All right. Midnight is only 12 a.m. midnight یعنی درست 12 شب که حالا از am استفاده میکنه دیگه. 12 شب یا 12 نیمه شب ما بهش میگیم midnight. Okay, very late. When do you go to bed? When do you go to bed یعنی کی میخوابی. When do you go to bed کی میخوابی. At midnight. At midnight یعنی 12 شب. Okay, very, very late. Only 12 p.m., only 12 a.m. پس at noon فقط برای 12 ظهره. At midnight فقط 12 شب یا نیمه شب. They're very exact times. All right, so these are different ways to express the times of day. پس این راه‌های مختلفه که ما بخوایم روی زمان‌ها اصطلاحات زمان رو بگیم یا تأکید بکنیم روی یک زمان خاصی. Let's take a look at a few examples. بریم یه چند تا Okay, مثال با let's هم نگاه look at کنیم. these examples. The first one, I exercise in the morning. I exercise in the morning یعنی من تمرین میکنم توی صبح‌ها تمرین میکنم. In the morning. I exercise in the morning. The next one, my lunchtime is at noon. My lunch time is at noon یعنی زمان نهار من درست ظهر یعنی 12 ظهره. At noon. My lunchtime is at noon. The next one, I like to go swimming in the afternoon. I like to go swimming in the afternoon. میگه من دوست دارم برم شنا کنم in the afternoon بعد از ظهر. بعد از ظهر برم شنا بکنم in the afternoon. I like to go swimming in the afternoon. And the next one, I eat dinner in the evening. I eat dinner in the evening. من شام میخورم
in the evening شب. همونطور گفتیم بس in the evening بین 6 تا 10 شب رو معمولا میگن که اول شب دیگه in the evening. من شام میخورم شب شام میخورم دیگه. بس بین 6 تا 10 شب. I eat dinner in the evening. And the next one, alone at night. Be careful walking alone at night. یعنی مراقب باش وقتی قدم میزنی تنها at night. شب داری تنها قدم میزنی مراقب باش. Be careful walking alone at night. خب امیدوارم با این آموزش یاد گرفته باشید که از این موقعیت و از این چیزی که برای زمان استفاده میکنیم، اصطلاحاتی که برای زمان استفاده میکنیم رو کیا استفاده کنید. کیا in the morning بگین، کیا in the afternoon بگین، کیا از at night استفاده کنید، at midnight استفاده کنید. توضیحات کاملی بود و شما هم سعی کنید مثال هایی رو بزنید از کاری که در روز انجام میدید و از این چیزها جملات استفاده کنید، از اصطلاحات استفاده بکنید توی جملاتتون تا اونها رو بهتر یاد بگیرید. تا درس بعدی خدا نگهدار.